for thee. From medical laboratory to nursing healthcare, hematology, GOPC and pediatrics to share, trauma and emergency unit, surgical wards too, delivery rooms for a new life, a miracle annual, Senator Wama Cause Vision, a gift to the land. A university and a hospital go hand in hand. At Northwest University, knowledge knows no bound. LLB Law, MBBS Medicine and more grounds. Nursing Science, Public Health, Medical Lab Science too. Environmental health, pharmacology and mass communication shine through. Information and media studies, public relations as well. A world of knowledge awaits. Come and dwell. Join Northwest University, where excellence is a key, and let your dreams take flight, wild and free. Minister of State Works Barrister Bello Muhammad Goranyu scolds the administration of Bola Tinubu and Ahmad Aliu Sokoto as they clock 2 years in office. Sokoto State Head of Service Sulaiman S. Fulani Ahmadu charges civil servants to resume work as the Salah break ends. Plus, Chairman Sokoto State Zakat and Endowment Agency admits errors during the distribution of sacrificial animals to the people of the state donated by an international charitable organization and says the mistake will be corrected subsequently. A very good evening and thank you for joining us tonight. Today is Wednesday, 11th of June 2025, which is equivalent to 15th of Zulhijjah, 1446 after the Hijrah, the Prophet, peace be upon him. I am Rahma Haruna Berniwa. The federal government has released the official program of events for the 2025 Democracy Day celebration scheduled for Thursday, 12 June 2025. According to a statement by the Interministerial Committee on Democracy Day, this year's celebration will begin with a national broadcast by President Bola Ahmed Tinubu by 7 a.m. The president's address is expected to highlight the progress of the nation's democratic journey, ongoing reforms under the Renewed Hope agenda, and the government's commitment to sustaining democratic values. The statement, which was signed by Abdul Hakim Adioye on behalf of the Director of Information and Public Relations on Wednesday, also said there will be no ceremonial parade this year. However, the celebration will include 2 key public engagements by the president. At 12 noon, President Tinubu is scheduled to attend a joint session of the National Assembly at the National Assembly Complex. This special sitting will serve as a symbolic affirmation of the synergy between the executive and legislature in nurturing Nigeria's democratic system. There will also be a public lecture on democracy by 4 p.m. at the State House Conference Center, Abuja, with the theme, Consolidating on the Gains of Nigeria's Democracy, Necessity of Enduring Reforms. Media coverage for the Villa event will be managed by the State House correspondent. The statement called for professional coordination and timely logistics for media personnel seeking access to the event. This year's Democracy Day holds added significance as it marks the second such celebrations under President Tinubu's administration and comes amid a renewed national conversation on democratic reforms, constitutional amendments, and efforts to deepen national unity. Democracy Day, officially marked on June 12 each year, commemorates the historic 1993
presidential election, widely regarded as the freest and fairest in Nigeria's history. The election, presumed to have been won by the late Chief MKO Abiola, was annulled by the military regime, triggering years of civil agitation that ultimately culminated in the restoration of democratic rule in 1999. Minister of State Works, Barrister Bello Muhammad Gorenyu, has called the federal government-led administration high as it celebrates 2 years in office. Bello Gorenyu was speaking at his Sokoto residence while fielding questions from journalists on the journey so far of President Bola Ahmed Tinubu 2 years in office and the achievements recorded. Here is Bashar Abubakar with details. The Minister of State for Works, Barrister Bello Muhammad Gorenyu, during the press briefing reiterated the federal government's commitment to addressing Nigeria's vast infrastructure deficit, disclosing that President Bola Ahmed Tinubu's administration inherited over 36,000 kilometers of roads network and numerous uncompleted projects upon taking office. Mr. President has accorded greater priority on infrastructure, particularly the roads. Recall that we have inherited more than 36,000 kilometers of roads nationwide. And we have inherited also a number of projects across the country. Some are completed, some are undergoing construction, and then some are abandoned due to lack of funding. Barrister Bello Gorenyu outlined the progress made so far in President Tinubu's 2 years in office, highlighting several ongoing or newly initiated strategic road projects across the country. He emphasized that the administration has prioritized continuity and completion of inherited projects while also initiating new ones critical for economic development and regional integration. He said President Tinubu is all out to fix Nigeria as part of his vision, even as he said that President is not just hoping to build roads, but to open up the entire country to international businesses and investments. Among some key projects highlighted by the minister include the 1,068 kilometers Sokoto-Badagry Road, a massive transitional highway aimed at boosting trade and mobility from Nigeria's northwest to the southwestern coast. The 750 kilometers Lagos-Calabar Coastal Highway, a transformative corridor for tourists and commerce, with 30 kilometers already completed and commissioned. The minister also highlighted Abuja-Akwanga-Jos Nasarawa Road, currently under active construction to ease connectivity between the north, central, and northeast regions. Also mentioned was the 352 kilometers Zaria, Funtua, Gusau, Talata, Mapara, Sokoto roads, a key link for agricultural and trade movement in the northwest, also under construction. He said the ongoing bridge construction in Jimeta and Numan, along with the development of the Adamawa Ring Road, which are designed to improve road safety and accessibility in the northeast, is also at a speed level. The minister, however, praised the president's results, noting that many of these projects had previously stalled under past administrations due to funding and logistics challenges. He assured Nigerians that with sustained political will and the current administration's roadmap, the country is on course to achieving significant connectivity milestone. He said the infrastructural development was aligned with the broader effort by the Tinubu administration, 8-point renewed hope agenda to promote transparency and showcase achievements as the president marks 2 years in office.
He said President Tinubu's led administration has since completed 260 projects nationwide within the last 2 years in office. Bashar Abubakar, Alu Tv News. As the Sokoto State Governor Ahmad Aliyu clocked 2 years in office, Minister of State Works Barrister Bello Muhammad Gwaranyo described the administration of the governor as transformative in the development of the state. The minister was speaking during the press briefing in Sokoto to congratulate the governor for his 2 years in office. Once again, Bashar Abubakar has more. The minister, while congratulating the governor for his 2 years in office, also acknowledged the initiative of the 9-point SMART agenda introduced by the governor. He mentioned that the security of the state has significantly improved, as farmers can now go to farm without any fear. Barrister Gwaranyo also commended the governor on his continued commitment towards promoting Islamic affairs, where he cited remodeling, rehabilitation and renovation of various Jum'at mosques across the state as some of the appreciative determination. The minister also applauded the governor for turning around things within 2 years, as he mentioned the road network linking various local government areas in the state. He also talked about the areas of education, women and youth empowerment, beautification of the state metropolis, among many achievements recorded by the governor. Because the government has collaborated with the federal government, the Office of the National Security Advisor, to ensure that there is a sustained support to our military, to our police, to our civil defense, and all our security agencies, with a view to curb the menace of insecurity in our land. Minister Gwaranyo called for more support from the people of the state to rally around the administration of Governor Ahmad Aliyu to execute more meaningful projects for the overall development of the state. Bashar Abubakar, Alu TV News. And don't forget you are watching Alu TV News, transmitting from Sokoto, the seat of the Caliphate. You can also view us on our social media handles at Alu TV on YouTube channel, while on our Facebook page, you can view us at Alu TV News. You can also download our mobile application on the Play Store by searching Alu TV and watch our previous programs or watch us live while the program is running. Now back to the news. The newly posted resident electoral commissioner to Sokoto State, Umar Yusuf Garba, has officially assumed duty on Tuesday, 10th June 2025, taking over the affairs of the office from the Administrative Secretary, Barrister Hawa Aliyu Kangiwa. In a statement posted by the Public Relations Officer of the Commission, Hassan Muhammad Kaoje said the handover and taking over ceremony was successfully concluded, marking the formal transfer of responsibilities. Upon assumption of office, the REC undertook a comprehensive tour of key facilities, including the State Collation Center, ICT unit, and all departments within the state office. His visit was aimed at familiarizing himself with the operational structure and ensuring readiness for upcoming electoral activities. The REC was warmly received by the staff of the state office, who expressed their readiness to support him in the discharge of his duties. Civil servants in Sokoto State have been directed to resume duty immediately following the termination of Salah break. The directive was issued during an inspection visit to various ministries by the head of service, Suleiman S. Fulani Ahmadu, as part of the state government's continued efforts to enhance discipline and efficiency within its workforce. Our correspondent, Rabiu Abdullahi Wakili, reports. The Sokoto State Head of Service, Suleiman S. Fulani Ahmadu, has expressed disappointment over the poor turnout of the workers who failed to resume duty after the Salah holiday. During an unscheduled inspection visit, he described the act of workers sitting outside their offices instead of reporting to their duty post as inappropriate. He reminded the civil servant of the Sokoto State government's consistent effort to support them
including the distribution of aid, sale of rice at subsidized price, and prompt payment of salaries. In an unprecedented move, that our governor has been doing everything to see that civil service and civil servant are revived from the 8 years disruption made by the immediate past governor. Unfortunately, my colleagues are responding positively. Governor Ahmad Aliyu ordered the payment of Mosley's salary on the second day of this month, a record no other administration in the country has achieved. Further directed all the absent staff, from permanent secretary to junior workers, to report to his office immediately. So I'm going to pay it now, but I warn our 35,000 civil servants to come back to work immediately. Thank you. The inspection covered several ministries, include Ministry of Youth and Sport Development, Ministry of Higher Education, Scholarship Board, Ministry of Land, Housing and Survey, among others. He, however, said that similar visits would continue in other offices that were not yet inspected. Reporting for Alu TV News, Ravi Abdullahi Wakili. The chairman of the Sokoto State Zakat and Endowment Agency, Muhammad Lawal Medoki, has expressed deep gratitude to Turkish partners and local supporters for the recent Qurbani distribution, while admitting to logistical challenges that affected the program's reach. Our correspondent Jamilu Musa Maishanu reports that this was disclosed during a press conference held at the Secretariat of the Nigerian Union of Journalists, Sokoto State. Lawal Medoki lauded the contribution of the Darul Alqam Foundation, the government of Turkey, and their Turkish partners, Suleymaniye and Diversity, for their significant support in making the event possible. Medoki expressed deep gratitude to the sponsors and the dedicated team of volunteers and partners whose tireless effort ensured the program's success. A special acknowledgement was also extended to the Governor of Sokoto State, Dr. Ahmad Aliyu Sokoto, for his unwavering support and provision of essential logistics. We also want to exonerate him and the government of Sokoto for any interference in the distribution of Qurbani meat, ensuring transparency, fairness, and accountability in our process. Despite the program's success, the chairman admitted the considerable challenges. While the agency had initially planned to distribute meat from 4,500 sacrificial animals valued at 2.5 billion, only slightly over 3,000 animals were received, totaling 1.7 billion naira. He said the shortfall of more than 1,000 animals, along with higher demands and security concerns, hindered the agency's ability to meet the expectation of all beneficiaries. He also took full responsibility for the shortcoming and extended his sincerest apologies to those who were unable to receive Qurban meat. He humbly asked for the community's forgiveness and pledged to improve the system and delivery in the future. Reflecting on the experience, Medoki emphasized the need for strategic improvement in supply chain management and logistical planning to ensure better performance in future initiatives. Jamilu Musa Maishanu, Alu TV News. To strengthen unity and promote coexistence among his friends and associates, Honorable Abubakar Umar Shagari, German Shagari, has paid a Salah visit to the Shagaru local government area. Our correspondent, Rabiu Abdullahi Wakili, will tell us more. The visit, according to the Honorable Abubakar Umar Shagari, was aimed at strengthening the bond of relationship and fostering good relations between the people of Shagari and Yabo local government areas.
Chairman Shagari noted that anyone who is guided by the visionary leaders such as former Governor of Sokoto State, Senator Aliyu Magatakar Dawamako, and current Governor Dr. Ahmad Aliyu Sokoto is naturally inspired to contribute to the progress and peace of their community. He appreciated the participants for the warm reception and expressing their joy over the visit and how it was received. As part of the grand celebration, various cultural activities including community showcase, traditional boxing, dambe, and theatrical performance were held to promote unity and mutual understanding between the two communities. Residents from Shagari and Yavo, including men, women, youth, children, and elders, turned out in the large numbers and expressed heartfelt gratitude, describing the visit as timely and meaningful. The Honorable Abubakar Shagari, German Shagari, was accompanied by Muhammad Sani Soho Shatiman Wazirin Sokoto, Special Assistant to the Governor on Social Media, Honorable Nasiru Aminu Vazza, Abubakar Churo Mambadu, Bello Yahya Bargaja, Buhari Hassan Al-Mustafa, and various youth and women leaders from Sokoto State. Reporting for Alu TV News, Ravi Abdullahi Wakili. And that is all we can take for today. But before we go, here are the main points again. We told you earlier that the Minister of State Works, Barrister Bello Muhammad Gwaranyu, has called the administration of Bola Tinubu and Ahmad Aliyu Sokoto as they clocked 2 years in office. You also heard that the Sokoto State Head of Service, Leman S. Fulani Ahmadu, has charged the civil servants in the state to resume work as the Salah break ends or face the consequences. And lastly, the Chairman Sokoto State Zakat and Endowment Agency, Muhammad Lawal Maidoki, has admitted errors during the distribution of this year's sacrificial animals to the people of the state donated by an international charitable organization based in Turkey, and said the mistake will be corrected subsequently. And that wraps up the news update at this hour. On behalf of the news editor Bashar Abubakar and the rest of the team, I am once again Rahma Haruna Berniwa, and as always, thanks for letting us be a part of your day. Ministan ƙasa a ma'aikatar ayyuka ta tarayyar Najeriya Barista Bello Muhammad Gwaranyu ya yaba wa tsarin mulkin gwamnatin shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu da Gwamna Ahmad Aliyu na jihar Sokoto yayin da suke cikar shekara 2 a kan karagar mulki. Shugaban ma'aikatan jihar Sokoto Suleiman S. Fulani Ahmadu ya yi kira ga ma'aikatan jihar Sokoto su koma aiki bayan kammala hutun babbar sallah. Shugaban hukumar zakka da wakafi ya bayyana kurakuran da aka tafka yayin rarraba dabbobin da aka yanka domin baima jama'ar musulmi wayanda ƙungiyoyin ba tallafi na duniya suka bayar, inda sha alwashin gyara kurakuran a nan take. To jama'a assalamu alaikum, barka da warhaka da kasancewa tare da labaran Alu TV. Yau dai muna Laraba 11 ga watan Yunin shekarar 2025 wanda ya tamka da 15 ga watan Zulhijja, hijira ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga birnin Makka zuwa Madina 1446. Sunana Abubakar Tauba, dauke da fassarar labaran.
Gwamnatin tarayya ta fitar da tsarin jadawalin bikin ranar demokaradiyya ta shekarar 2025 wanda za a gudanar a ranar Alhamis 12 ga wannan wata da muke ciki. A cewar sanarwar da ta fito daga kwamitin tsare-tsare, bikin na bana zai fara da jawabin shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu wanda zai yi wa 'yan ƙasa da misalin karfe 7 na safiya. Jawabin na shugaban ƙasa zai mayar da hankali ne akan tafiyar demokaradiyya a ƙasar nan da kuma ci gaban da aka samu a ƙarshen mulkin sa har ya zuwa yanzu. A cikin sanarwar da ke da sa hannun Abdulhakim Adeoye a madadin daraktan yaɗa labarai da hulɗa da jama'a wadda aka yi a ranar Laraba, a bayyana cewa a ranar bikin ba za a gudanar da atisaye ba wanda aka saba a kodayaushe, inda shugaban ƙasa zai dukufa ne wurin aikata wasu manyan ayyuka biyu ga al'umma. Da kuma karfe 12 na rana a tsara cewa shugaban ƙasa zai halari wani zama na musamman tare da majalisar wakilan ƙasar nan. Zaman dai na musamman ya nuna da aka samu daidaito a tsakanin majalisar zartarwa da kuma majalisar wakilan ƙasar nan. Haka zalika za a gabatar da maƙala akan demokaradiyya da misalin karfe 4 na yamma a fadar shugaban ƙasa. Haka zalika wakilan da ke fadar shugaban ƙasa za su gabatar da shiri kai tsaye a cikin wannan buki na demokaradiyya. An dai bayyana cewa wannan buki na demokaradiyya a wannan shekara wanda shine buki na biyu zai mayar da hankali akan yadda aka samu ci gaba da kuma yadda shugaban ƙasa ya bulbula ayyuka a ƙasa baki ɗaya domin jin daɗin al'umma. Bukin dai na demokaradiyya buki ne ake yi duk ranar 12 ga watan Yunin shekara, wanda akan yi ne da zimmar tuna shekarar 1993 yayin da aka fara wato zaben shugaban ƙasa na farar hula. Zaben da aka bayyana cewa Chief MKO Abiola ne ya samu nasara a wannan zaɓe, inda tawagar mulkin soji ta karbi ragamar mulki a lokacin nan har zuwa shekarar 1999. Ministan ƙasa a ma'aikatar ayyuka Barista Bello Muhammad Goranyo ya yabawa shugabancin gwamnatin shugaban ƙasa Ahmed Tinubu yayin da take cika shekara 2 akan kargar mulki. Zai lokacin da gwamnatin shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ke cika shekarun 2, ministan na ƙasa a ma'aikatar ayyuka Barista Bello Muhammad Goranyo ya bayyana gwamnati a matsayin mai ƙoƙarin samar da jin daɗi da walwalar al'umma. Bello Goranyo dai na wannan jawabi ne a gidansa da ke a jihar Sokoto yayin ansa tambayoyi ga 'yan jaridu akan ci gaban da aka samu na shekarar shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu 2 akan kargar mulki. Bashir Abubakar na cikin 'yan jaridun da suka halarci wannan taron a kuma rahoton nasa. Ministan ƙasa a ma'aikatar ayyuka Barista Bello Muhammad Goranyo a lokacin da yake zantawa da manema labarai ya bayyana ƙoƙarin gwamnatin tarayyar Najeriya na ganin cewa ta haɓako da bijiro da ayyukan ci gaban ƙasa domin kowa ya samu lilwa da kuma sanin ana tafiya tare da shi ba tare da tsambare ba. Abinda ya bayyana cewa wannan gwamnatin ta shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu daman ta gadi kuma waɗansu ayyukan da dama ba a kammala ba. Barista Goranyo ya bayanin cewa zuwa yanzu dai shugaba Bola Ahmed Tinubu da yake cika shekara 2 da ɗare karagar mulki ya aiwatar da ayyuka da dama inda ma ya kammala tare da hitowa da wasu sabbin ayyuka ganin cewa dai ƙasa ta samu ci gaba. Ya nanata ƙudurin gwamnatin shugaba Bola Tinubu da cewa gwamnati ce ta ci gaba da ida ayyukan da ta gada domin ganin cewa an gudu tare an kuma tsira tare, musamman ta haɓaka tattalin arzikin yankuna baki ɗaya. Ya bayyana shugaba Bola Tinubu da cewa ya fito domin gyaran ƙasa ba wai wurgantawa ba, abinda ya bayyana cewa ƙudurinsa shine ganin cewa ya gina sabuwar Najeriya tare da janyo masu saka hannun jari domin su zo ƙasar Najeriya domin ƙasa ta ci gaba. Daga cikin waɗannan ayyukan na ci gaba da minista ya bayyana cewa sun haɗa da kilomita 68,000 da suka tashi daga Sokoto Badagiri na jihar Lagos
wanda ya bayyana cewa idan dai aka kammala wannan aikin to tattalin arzikin arewa da kudancin ƙasar nan zai bunƙasa. Bello Gwaranyo ya ƙara bayanin cewa akwai waɗansu ayyukan tituna da halin da ake ci ana yi masu tsayin kilomita 750 wayanda suka tashi daga Legas zuwa garin Kalaba. Abin da ya bayyana cewa tuni ma aka kammala kilomita 30 daga cikin wannan aikin da ake batu. Ya ko bayyana cewa tuni ma aka kammala wannan aikin da ake batu amma buɗa shi kwanan baya da suka gabata. Minista haka ma ya bayanin titin nan da ya tashi daga Abuja a Kwanga, Jos, Nasarawa wanda halin da ake ciki yanzu ana can ana aiki babu kyakkyaftawa, abin da ya bayyana cewa zai hada tsakiyar arewacin Najeriya da ma gabashin arewacin Najeriya. Barista Gwaranyo ya bayani wani titi mai kilomita 352 da ya tashi daga garin Zaria, Funtuwa, Gusau, Talatan Mafara yayyo jihar Sokoto. Ya bayyana cewa idan dai aka kammala wannan aikin to babu shakka za a samu inganta kasuwanci da aikin noma tsakanin arewacin Najeriya da aka san wannan sana'ar da su. Bello Gwaranyo ya bayanin titin nan da tashi daga garin Abuja, Kaduna, Zaria zuwa Kano, inda ya ce ma a halin da ake ciki yanzu an ƙara inganta aikin inda zai kai makura zuwa airport ɗin sauka da tashin jirage ta Malam Aminu Kano da ke garin Kano. A wurin da muke aiki musamman ma'aikatar ayyuka ta Najeriya mun tarar da ayyuka da yawa waɗanda ake gudanarwa, wasu ana nan ana yi, wasu kuma an tsaya, wasu kuma gaba ɗaya an rabu da su akan dalilai iri-iri, wasu rashin kuɗi, wasu matsalar tsaro da dai sauransu. To kuma shugaban ƙasa da muka zo ya ce lalle duk ayyukan da ake yi aka gada kada a aji ko guda, a ci gaba da yin su domin amfanin al'ummar Najeriya. Ya baiwa 'yan Najeriya tabbacin cewa idan dai aka ci gaba da wannan yunkurin na gwamnati mai ci yanzu to babu shakka za a cimma manufar da aka sa a gaba ta haɗa ƙasar nan da tituna ba tare da ɓata lokaci ba. Ya bayyana cewa gwamnatin shugaba Tinubu tuni ta kammala ayyukan titi 260 a duk faɗin ƙasar nan a cikin shekaru 2 na mulkinta. Ƙarshen rahoton kenan. Bashar Abubakar, labarun Alu Tv. A daidai lokacin da gwamnan jihar Sokoto Gwamna Ahmad Aliyu ke cika shekara 2 a kan karagar mulki, ministan ƙasa a ma'aikatar ayyuka Barista Bello Muhammad Gwaranyo ya bayyana gwamnatinsa a matsayin gwamnatin da ke fafutukar kawo sauyi da samar da ci gaba ga al'umma. Ministan da ya wannan jawabi ne a wani taron manema labarai inda yake taya gwamnan murnar shiga shekara 2 a kan karagar mulki. Har yanzu dai ga Bashar Abubakar da cikon wannan rahoto. Gwaranyo a lokacin da yake taya gwamna murnar shika shekaru 2 a kan karagar mulki ya ko bayyana cewa fitowa da ƙudurorin nan guda 9 da gwamna ya yi ƙudurori na masu ma'ana da alfanu kwarai da gaske ga rayuwar 'yan jihar Sokoto. Ya bayyana cewa matsalar tsaro yanzu dai ta inganta yayin da ake hasashen cewa nan gaba kaɗan za a kawo ta. Barista Gwaranyo ya ce yanzu manoma na iya zuwa noma ba tare da jin tsoron hari ba. Barista Gwaranyo ya yaba ma gwamna Ahmad Aliyu kan ci gaba da ya yi musamman na inganta da haɓaka addinin musulunci a jihar Sokoto, inda ya bada misalin sabuntawa da fasaltawa da kuma sake ma gina masallatan juma'a da ke faɗin jihar Sokoto, abinda ya bayyana cewa abin a zuwa a ne. Musamman muna ganin irin gidaje da kokari da gwamna ke yi na mun ga gidaje a Ilela da ake ta abun nan da wasu da za a yi ma a Gwaranyo ga sunan alhamdulillahi gwamnati ta gwada cewa gwamnati ce mai sauraron jama'a kuma ya fito da smart agendas ɗin shi guda 9 kuma mun ga babu ko guda wanda aka dakatar, ana tafiya da su kafaɗa da kafaɗa kamar yadda shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu yake tafiya da 8-point agenda ɗin shi ko in ce 8-point renewed hope agenda, duka kusan suna kusan kama da juna ne. Ya ƙara da cewa wannan ci gaban ya daidai da ƙudurin gwamnatin tarayya ta shugaba Bola Ahmed Tinubu, musamman ta ganin cewa an kawo ingantuwar tsaro a faɗin ƙasar nan. Barista Gwaranyo ya yabo da jinjina ga gwamnatin Ahmad Aliyu inda ta cika shekaru 2, inda ya bayyana cewa ayyukan titunan da aka sama a jihar Sokoto ba ma ƙanana ba ne.
Barista Bello Gwaranyo ya yabo da jinjina da gwamnatin Ahmad Aliyu da take cika shekaru 2, inda ya bayyana ayyukan samar da tituna a ƙananan hukumomi da ke cikin jihar Sokoto da cewa abin a zo a yaba ne. Ya kuma maganta kan haɓaka ilimi, inganta rayuwar mata da matasa da kuma samar da ayyukan yi na dogaro da kai da ƙawata birnin Sokoto da dai sauran ayyukan ci gaba da ya bayyana cewa gwamna Ahmad Aliyu ya yi a cikin shekaru 2. Ministan daga nan sai ya kira ga 'yan jihar Sokoto da su mara kokarin gwamnatin Ahmad Aliyu baya, ganin cewa ta ƙara bijirowa da ayyukan ci gaban jihar Sokoto domin a gudu tare a kuma tsira tare. Ƙarshen rahoton kenan. Bashar Abubakar, labaran Alu Tv. Jama'a kada ku sha'afa kuna kasancewa da labaran ne daga nan gidan talabijin na Alu Tv da ke jihar Sokoto. Za ku iya kasancewa da mu a shafukanmu na samun zumunta a YouTube idan kuka danna Alu TV, ko kuma shafinmu na Facebook a Alu TV News. Haka zalika za ku iya sauke manhajarmu a manhajar Play Store ta hanyar latsa Alu TV domin kasancewa da shawararmu da suka gabata ko kuma waɗanda muke watsawa kai tsaye. Yanzu kuma labaran za su ci gaba. Sabon shugaban hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa rashin jihar Sokoto Umar Yusuf Garba ya shiga ofis a ranar Talata 10 ga watan Yuni shekarar 2025 bayan karɓar ragamar mulki ga sakataren sashen mulki na hukumar barista Hauwa Aliyu Kangiwa. Da cikin jawabin da jami'in hulɗar jama'a na hukumar ya fitar, Hassan Muhammad Kaoji ya bayyana cewa an gabatar da bikin karɓar ragamar mulkin a cikin nasara. Yayin da yake karɓar ragamar aikin, sabon shugaban hukumar zaɓe ta jihar Sokoto ya yi wani sintiri na dubiyar ayyuka, musamman ma a cibiyar haɗa sakamakon zaɓe ta jihar Sokoto da kuma cibiyar da ke kula da yanar gizo ta hukumar, haɗi da wasu ofisoshi na hukumar domin tabbatar da kyakkyawan aiki da kuma zimmar yin aiki tukuru kamar yadda ya kamata. An da bayyana cewa shugaban hukumar zaɓen ya samu karɓo na musamman daga sauran ma'aikatan hukumar da ke jihar Sokoto, inda suka sha alwashin ba shi goyon baya domin zartar da ayyukansa yadda ya kamata. A nan kuma an kira ga ma'aikatan jihar Sokoto da su tabbatar da sun koma aiki biyu bayan kammala hutun bikin babbar sallah. Shugaban ma'aikatan jihar Sokoto ne Suleiman S. Fulani Ahmadu ya bayyana hakan yayin da yake kai ziyara a ma'aikacin gwamnati bayan komawa aiki. Wannan dai umarnin na kunshi ne a cikin jawabin da shugaban ma'aikatan jihar Sokoto Suleiman S. Fulani Ahmad ya yi yayin da ya kai ziyara a ma'aikatan gwamnati a wani mataki na kula da aiki da kuma sa ma'aikata karsashi sauke ayyukan da ke kansu. A dai kan wannan batun ga rahoton da wakilin Rabiu Abdullahi wakili ya haɗa muna. Shugaban ma'aikatan jihar Sokoto Suleiman S. Fulani Ahmadu ya bayyana rashin jin daɗinsa kan yadda ma'aikatan suka gaza komawa bakin aiki bayan hutun sallah. Yayin da yake bayyana zaman kan hanya saɓanin ofishoshin ma'aikatan a matsayin abin da bai dace ba, shugaban ya tunatar da ma'aikatan kan ƙoƙarin da gwamnatin jihar Sokoto ke yi na tallafa musu a ɓangarori da dama da suka haɗa da tallafin abinci, sayar da shinkafa a farashi mai sauƙi da kuma biyan albashi kan kari. S. Fulani ya ƙara da cewa a wani mataki da ba a taɓa ganin irinsa ba, gwamna Ahmad Aliyu ya bayar da umarnin biyan albashin wannan watan a rana ta biyu, tarihin da babu wata gwamnati da ta kafa shi a faɗin ƙasar nan. So na ce da muka yi mun zagaya mu ji daɗi ba, daga babban sakatare har ƙasa ba daɗi, saboda mun zo inda ba babban sakatare kuma babu hujja, bai taimaka ba, kuma mu dai ba mu labari ne, kuma mun tuma ofis ɗin sai a ce an ga shiga hanya ko je ya biyo jiya fawon sakatare. Ya kuma umarci dukkanin ma'aikatan da ba a tarar ba, tun daga manyan sakatorori har zuwa ƙananan ma'aikata, da su gaggauta zuwa ofishinsa. Saboda haka na ce gaskiya lamari shine ba muna kira bane yau, a'a
muna ba da umarni ne ba mu jan kunne ba ne, na ba da umarnin da cewa duk wani daraktan sashen mulki na kowace ma'aikata da muka zo mataimaki ne da staff officer wanda baya nan na ce na yi drop nasu. Ziyarar ta shafi ma'aikatu da dama da suka hada da ma'aikatar matasa da ci gaban wasanni, ma'aikatar ilimin gaba ga sakandare, hukumar bayar da tallafin karatu, ma'aikatar kula da filaye da gidaje da dai sauransu. Sai dai ya ce za a ci gaba da kai ziyarar a wuraren da ba a kai ba. Ƙarshen rahoton kenan. Rabiu Abdullahi Wakili. Shugaban hukumar zakka da wakafi ta jihar Sokoto Malam Muhammad Lawal Mai Doki ya nuna jin daɗinsa matuƙa akan tallafin da hukumomin na ƙasar Turkiyya suka bayar na bayar da tallafin dabbobi ga al'umma musamman ma a cikin bukukuwan babbar sallah, inda ya bayyana wasu kurakurai da aka tafka yayin rarraba wato dabbobin. Daga baya kuma ya sha alwashin gyara kurakuran a nan take. Wakilinmu Jamilu Musa Mai Shanu ya bayyana cewa shugaban ya bayyana wa'annan kalaman ne yayin da yake taron manema labarai a babbar shalakwatar kungiyar 'yan jaridu da ke jihar Sokoto. Lawal Mai Doki ya yaba da gudunmuwar da gidauniyar Darul Alkam da gwamnatin Turkiyya da abokan hulɗar na Turkiyya Suleimaniya da Diversity suka bayar, waɗanda suka taka muhimmiyar rawa wajen tabbatar da nasarar wannan taron. Mai Doki ya nuna matuƙar godiyarsa ga masu ɗaukar nauyi da kuma tawagar masu aikin sa kai da abokan haɗin gwiwa da suka yi aiki ba dare ba rana domin ganin an cimma nasara. Ya kuma miƙa godiyarsa ta musamman ga gwamnan jihar Sokoto Dr. Ahmad Aliyu Sokoto bisa goyon bayansa ba tare da gajiyawa ba da kuma samar da muhimman kayan aiki. Muna godiya ga mai girma gwamna da ba hukumar zakka da wakafi dukkan kudaden da ake nema domin tasarrufi na kai da kawo domin daɗin wannan al'umma, wannan jama'a da suka halarce mu, da kuma musamman ba da security domin ganin cewa wannan aiki ya tafi bisa ga wato kwanciyar hankali. Duk da nasarorin da aka samu a cikin shirin, shugaban zakka da wakafi ya amsa cewa an fuskanci ƙalubale da dama yayin da hukumar ta ɗauki aniyar yanka dabbobi 1,500 da kimar su ya kai naira biliyan 2.5, sai dai dabbobi sama da 3,000 ne kawai aka samu da darajar su ya kai naira biliyan 1.7. Ya ce rashin isassun dabbobin da suka fi 1,000 na yawan buƙatar da ake da shi da matsalolin tsaro sun takaita wa hukumar wajen biyan buƙatun dukkan masu amfana da shirin. Haka kuma ya ɗauki alhakin duk wani kuskure da aka samu, sannan ya mika uzurinsa ga waɗanda ba su samu naman ba, yana roƙon gafara daga al'umma tare da alƙawalin gyara tsarin akan shiri na gaba. Yayin da suka yi nazari akan abin da ya faru, Mai Doki ya jaddada buƙatar inganta dabarun tafiyar da kayayyakin da shirye-shiryen jigila don samun sakamako mafi kyau a aikinsu na wata shekara. Ƙarshen rahoton kenan. Jamilu Musa Mai Shanu, labaran Alu Tv. A wani mataki na samar da danƙon ƙauna da zumunci tsakanin abokanansa, Honorable Abubakar Umar Shagari, Jarman Shagari, ya kai ziyarar barka da sallah a ƙaramar hukumar mulkin Shagari. Wakilinmu Rabi'u Abdullahi Wakili na da cikon wannan rahoto. Ziyarar, a cewar Honorable Abubakar Umar Shagari, na da manufar ƙarfafa danƙon zumunci da samar da alaƙa mai kyau tsakanin al'ummar ƙaramar hukumar Shagari da Yabo. Jarman Shagari ya bayyana cewar duk wanda ya samu tarbiyyar dattijo irin tsohon gwamnan jihar Sokoto, Sanata Aliyu Magatakarda Mako, da ɗansa Gwamna Ahmad Aliyu Sokoto, babu shakka ba wani abin mamaki ba ne ya yi wani aikin da zai kawo ci gaba da wanzar da zaman lafiya a cikin al'ummarsa. Haka zalika ya yabawa ɗaukacin mahalarta taron bisa yadda suka nuna jin daɗin su bisa wannan ziyarar barka da sallah da kuma yadda suka tarbe shi. Mu fara wannan abin ko da muka tashi mun ga ana yi saboda babanmu Aliyu Magatakarda Mako da ɗan shi Ahmad Aliyu Sokoto, gwamnan Sokoto kenan. So ko da muka tashi mun ga suna irin wannan abin, ana zuwa gida ana gaida su, kuma su suna bi suna zuwa suna gaidawa. So shine mu ma muke kokoyin su, muka ziyarci al'umma mu muka. Yayin kasaitaccen bikin an gudanar da abubuwa na musamman waɗanda suka shafi al'adu irin su wasannin dambe,
wasan kwaikwayo da kiɗan gargajiya da dai sauransu. Wannan dai na a wani ɓangare na ƙarfafa kyakkyawar alaƙa tsakanin al'ummar. Dandazon mutane daga garuruwan Yabo da Shagari, maza da mata, yara, matasa da dattijawa suka yi cincirindo tare da bayyana jin daɗinsu da kuma bayyana ziyarar a matsayin wadda ta zo a lokacin da ya dace. Honorable Abubakar Umar Shagari, Jarman Shagari, ya samu rakiyar Muhammad Sani Tsoho, shatiman wazirin Sokoto, mataimaki na musamman ga gwamnan jihar Sokoto kan kafafen sadarwa na zamani Honorable Nasiru Aminu Bazza, Abubakar Ciro Mambado, Bello Yahaya Bargaja, Buhari Hassan Almustapha da kuma jagororin matasan mata na jihar Sokoto. Ƙarshen rahoton kenan, Rabiu Abdullahi Wakili. To masu kallon mu duka dai iyakacin abin da suka kenan a cikin labaranmu na yau, amma kamin sallama da ku ga tushen mahimman kanun labaran. Farko dai kun ji cewa ministan ƙasa a ma'aikatar ayyuka barista Bello Muhammad Guranyu ya yaba wa shugabancin shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu da gwamnan Ahmad Aliyu na jihar Sokoto a yayin suke cika shekara 2 a kan karagar mulki. Kazalika kun ji cewa shugaban ma'aikatan jihar Sokoto Suleiman S. Fulani Ahmad ya yi kira ga ma'aikatan jihar Sokoto da su koma aiki biyu bayan kammala hutun babbar sallah. Da ƙarshe kuma kun ji cewa shugaban hukumar zakka da wakafi jihar Sokoto ya bayyana wasu kurakuran da aka tafka yayin rarraba dabbobin da aka yanka da bai ma al'ummar musulmi a babbar sallah, inda sha alwashin gyara kurakuran a nan take. Jama'a duka labarin kenan a halin yanzu, amma da editan da ta ci labaran a cikin harshen Turanci Bashar Abubakar. Ni Abubakar Toba na fassara na karanto nake cewa sai an jima. Nigeria, where democracy works for everyone. In Nigeria, where progress is